senior consultant cardiologist, Dr. Tyagarajan and Dr. Arun Kumar. Then I have my facility director, Mr. Karthik. I have my medical director, Dr. Spinna, and the entire medical services as well as my service excellence team along with me. So, I would say, patient she is very close to me because over the years she has become just like my sister, I would say. She's sitting among us along with her husband, sir, as well as her daughter Rakvi. So we are all like family friends. I forgot to mention Dr. Karthi. He's actually our senior consultant nephrologist, who is also part of this clinical team. So the story is like Madam had a kidney problem and she was undergoing dialysis for some time. And usually we noted that every time Madam undergoes dialysis, she gets severe breathlessness. ரொம்ப மூச்சோட கஷ்டப்படுவாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டி டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது மூச்சோட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. பிபி ட்ராப் ஆயிரும். ஸோ டயாலிசிஸ் எங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஸோ தென் என்ன ப்ராப்ளம், டயாலிசிஸோட இஷ்யூஸா ஏதாவது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒருவேளை ஹார்ட்டோட ப்ராப்ளம் இருக்குமா, இந்த அளவுக்கு மூச்சரப்பு இருக்கேன்னு நினச்சி we just checked the heart. So then we found that she had a severe mitral valve problem. Heartoda oru valve severe damage ஆயிருந்தது. So that was the reason. She was managing nature wise she was managing that leak. But dialysis is stressful period. உடம்புல தண்ணி blood எடுத்து சுத்தம் பண்ணி திருப்பி பாடியில போகணும். அதான் dialysis we all know. So when blood is taken out from the body, the valve leakனால cardiac output கம்மி ஆகும். அதே டைம்ல breathing difficulty ஆயிருந்துச்சு. So that was actually the problem she was having. So then our team just examined her in detail, and then we found that this is a problem. And subsequently, she underwent a procedure, which was actually a path-breaking event, which is very proud for our state. So this is actually a first non-surgical heart valve repair with India, Make in India, like under Atmanirbhar Bharat program. It's the first of its kind in Tamil Nadu state with Make in India mitral repair system. So this is a normal heart, as all of us know. The heart has got heart muscle. This is the heart valve, or the right side valve, the left side valve. This is the aortic valve. So அம்மாக்கு இந்த valve ஒரு மாதிரி கிழிஞ்சிருச்சு. So and then she had a torrential valve leak which was actually going through. So all the blood which was supposed to go from up to down was actually going backwards. The blood inga vandu fill ஆகி இங்க போறது பதிலா all the blood was actually going backwards, and that was actually causing the problem, going back into the left atrium. And then she had symptoms. Of course, this is slightly different for Amma because she was having more problems started off with during dialysis. Obviously, she was having shortness of breath. So she was treated with medicines from our side. Then we realized that since the valve is torn, there is not much of role for the medicines. So conventionally, this will go for a open surgical procedure, where we need to open the chest and then do this surgery. But because of the kidney issues, it was difficult for her. Because first of all, surgery. Second thing, because of the associated kidney issues, it was very difficult even to think about surgery. So the other option is heart transplant. It is extremely a complex procedure given the health condition. So this is what is the device which we used. Okay, so this is something like a clip which with anchors on both the sides. This is actually introduced through a small vein in the leg, and this goes all the way to the heart. So the blue area, the tube அப்படியே ஹார்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு this mitral valve, you just clip it. So அந்த valve இருக்கிற ஹோல் அப்படியே இந்த clip வச்சு just like a
clip, we would just clip it. So that will immediately reduce the degree of leak. This is, we call it as MyClip. This is launched in the country from the company called Merit. So this clip takes care of the land leak. Paatha romba simple irukum, but it's almost like 123 components in the entire system. 123 components. So it's not very easy to make the clip. So this was the story I was telling. So when we did an echo for her, we found that the mitral valve is not working. That was making the problem of fluid filling into the lungs, breathlessness, and unable to do the dialysis. So this was what is happening. The valve, the blood was actually leaking back into the left atrium. So we introduced this particular device into the leaking valve like this. Please understand that everything is done without opening the chest through a small 5 millimeter incision in the groin. And as you see, we clip it. So once we do this, the valve leak comes down immediately actually. So that's the response. So immediately the lung flooding stops, immediately the blood leak stops, cardiac output improves, and then that gives symptomatic as well as survival benefit. All over the globe, this has shown that this prevents death and quality of life. So from Mama, what we can understand is his ability to tolerate dialysis has improved, or all our symptoms has improved. But for this, it would have been very difficult for her to survive. Over a period of time, this metal will get endothelialized. That's a beautiful human adaptation. And it becomes part of our body. This is what it happens. So this is what is the echo, which I was showing in the cartoon. This is a real image from the patient. It shows the valve is leaking. So this is actually the leak. This is actually the procedure. So we can just see that this is what is the X-ray is showing about, and that the clip piece has been put. This is actually the 3D echo, which shows that the better closing of the leaflet after the clipping. You can see the before and after images, where it shows that the valve leaflet is fully become normalized. So these are images when I was in the US 20 years back, or maybe 18 years back. So it's unimaginable to do these procedures in our country. But thanks to the clinical skills, thanks to the team, I devote this success to the team who have been able to do this, replicate with extreme perfection and precision. And today we are no inferior to anyone in the world. I am also happy that we could do this with the Make in India product, which not only speaks about the engineering and the R&D of our companies, but also that it considerably reduces the cost of the product. Today we know with the tariff war going on, what is actually the taxes which is being happening on imported medical devices. But with this, it is approachable to a common man. So it is a very proud moment. So personally, and I am a little emotional also on this, that we could do what I was doing or experiencing in US 2 decades back. When we came back, I never thought that this will happen in our country. Today, we are doing this, not only that the technology is available, but also we need to execute with a Make in India product. That's actually a very proud moment for all of us. So I would say, நம்ம எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஒரு proud moment. So this was actually the clip placement images. Some of them are very technical, so probably we'll skip this. The valve leak has become very, very less for her. And this was actually a life-saving moment for mom. And she was successfully treated with this thing. So now this device is currently available
much affordable. And I would thank my team in Kaveri, the operation team, the medical admin team, the entire clinical team which is involved in this procedure, starting from Dr. Karthikeyan, who was able to identify that there could be a heart problem, starting from my junior cardiologists who were able to work out the patient, my senior colleagues who was able to execute the procedure well, and I am actually proud. So I am just representing the entire organization. I'm just only the face of the organization, but as an hospital, as an organization, we are very proud that we are able to achieve this first in the state through Kaveri, and also we are able to change the life of an individual who is a mother, who is a wife, who is a wonderful person, because we know her for some time. So this will change the shape of this particular disease in this country and in our state. We expect that a lot of such patients in our state will get benefited through that. Not only that, it will improve the health economics much better, making another affordable device like a Make in India intraocular lens for cataract. So this will be a huge relief for our patients. I remember so many patients we were able to do but could not do it because of the cost issues, because the American equivalent was very expensive. So this Make in India advantage helped us, will help us, like Amma, to treat many such patients without avoiding prohibitive cost, like the slogan of Kaveri goes, like Taramana Marutvam to everyone. So quality healthcare to everyone at affordable cost. So this is another example we could perform and execute. Today's patient is doing extremely well. Thanks to God, thanks to the company, thanks to the organization, thanks to my team. Thank you so much. We have a problem that she is facing multiple problems. That is from cardiac. She came only in the last for the last 2 years. We are observing that. Before that, she was having the chronic disease and other multiple diseases also. Now, after getting this, that multiple clip, now she is able to walk and she can do some work. Before that, she was having all the problems. Now, I think she is feeling better, and I hope she will come out of this and she will come to normal for some time, after some time. Thank you. தூங்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கஷ்டப்பட்டேன். பேசவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் பேசினாலே ரொம்ப மூச்சு வாங்கும், யார்கிட்டையும் பேச முடியாது. அதே மாதிரி நடந்தாலும் மூச்சு வாங்கும். அதுக்கப்புறமும் இதாக ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அது கண்ட்ரோல் ரொம்ப நேரம் ஆகும். சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளிப் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ என்னென்னா நடந்தால் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக மூச்சு வாங்குறது. ஆனாலும் பேசுகிறதுக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ரிலீஃபாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் ராத்திரி படுத்துக்கிறச்சையோ இதுவோ இல்லை கஷ்டமாச்சோ இப்போ எனக்கு குறைஞ்ச மாதிரி கொஞ்சமாக ரிலீஃப். எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி சொல்றதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட சார்பா, குறிப்பாக காவேரி ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் சார்பா இன்னைக்கு ஒரு புது சாதனையை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா மேக் இன் இந்தியா, அதாவது இந்தியாவில் தயார் பண்ண ஒரு கருவினால ஒரு பேஷண்டோட ஹார்ட் ப்ராப்ளம் முழுக்கையா அது சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த நோயோட பேரு மைட்டல் ரீகர்ஜிடேஷன், மைட்டல் வால்வ் லீக்னு சொல்லுவோம். அது இந்தியாவில் தயார் பண்ண ஒரு கருவினால ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு, நம்ம ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா அது அந்த கருவி வச்சு அந்த நோய் குணப்படுத்தி அந்த பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க இப்போ. ஸோ எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது பெருமை கொடுக்குறது. அதே டைம்ல தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்தியாவில் தயாரிச்ச ஒரு கருவினால ஒரு சாதனை கிரியேட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை உங்கள்கிட்ட எல்லாமே ஷேர் பண்ணதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம். பிளஸ் பேஷண்ட் இஸ் டூயிங் வெல், பேஷண்ட்டும் நல்லா இருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி மைட்டல் ரீகர்ஜிடேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை
இன்னும் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த கருவினால நிறைய யூஸ் ஆகும், நிறைய பேஷண்ட்ஸை குணப்படுத்த முடியும்னு நல்ல நம்பிக்கையோட நாங்க இருக்கிறோம். ஸோ இதுதான் சம்மரி. தேங்க்யூ ஆல். ஸோ இது ஒரு 20 வருஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான். அது கிளினிக்கல் அப்ரூவல் எல்லாம் வந்து 2010 இருந்து, குறிப்பா அமெரிக்கன் ஐக்கிய நாடுல இருந்து தான் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு. நாங்க எல்லாம் 2010 இருந்து இந்த கருவி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அது என்ன ரீசன், அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அது ரொம்ப ரிச்சான இருக்கவங்க மட்டும்தான் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். அமெரிக்காவோட ரேட்டே இது $22,000. அது டாக்ஸ் போட்டு இங்க வரும்போது உங்களுக்கே அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், 25 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கும். ஆனா இந்த கருவி 10 லட்சத்துக்கு கீழே வருது. ஸோ இது நிறைய பேஷண்ட்ஸ், நாங்க பார்த்த பேஷண்ட்ஸ் இந்த காஸ்ட்னால எங்களாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாம இருந்தது. சோ மெனி டைம்ஸ் வி ஹவ் ரிட்டன் டு த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் ஆல்சோ. பட் யாருக்கும் எதுவும் பண்ண முடியாம ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. பட் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் தயார் பண்ணிக்கிற டிவைஸ்னால டாக்டர்ஸோட ரிக்வஸ்ட் படி கம்பெனிக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியுது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கும் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கும் ஹெவி டிஸ்கவுண்ட் தான் நாங்க பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா பேஷண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் மணி ஃபார் டயாலிசிஸ். ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஃபேமிலியில டயாலிசிஸ் போகும்போது தான் நம்ம கஷ்டம் தெரியும். ஏன்னா அது மணி நல்ல ட்ரெயின் ஆகும். ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்ல நம்ம நிறைய பொருளாதாரம் ரொம்பவே அடிபடும். ஸோ குறிப்பா சொல்லியாச்சுன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 70-80% டிஸ்கவுண்ட்ல தான் இந்த பேஷண்ட் பண்ணிருக்கு. பட் மணி ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு தடை கிடையாது. அதுதான் முக்கியம். அது இட்ஸ் அ கிரேட் திங். நம்மள மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில வேர் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு சப்சிடைஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபார் ஆல். இன்சூரன்ஸ் எல்லாருக்குமே இல்லை, இன்க்ளூடிங் அவர் செல்ஸ். வி டோன்ட் ஹாவ் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்கமிங் எக்கனாமியில இந்த மாதிரி ஒரு கருவி வர்றது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வீக் கூட 2 கேஸ் இது மாதிரி பண்ண போறோம். ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி. அது ஒரு டாக்டரோட ப்ரொசீஜர் சக்சஸை மீறி ஒரு தரமான ட்ரீட்மெண்ட், அது ஒரு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்ல அதுக்கு சூட்டபிளான ஒரு பேஷண்ட் கொடுக்கும்போது உள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி தான். திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி அ கிளினிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட், திஸ் இஸ் அ சோஷியல் அச்சீவ்மெண்ட். இவங்களோட ஒரு இந்த கம்பெனியோட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கூட சொல்லிக்கலாம். they are able to help நம்ம பேஷண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். நம்மளோட ஸ்டேட்ல இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். டாக்டர் ஸ்டாலின் வாஸ் டெல்லிங், வடநாட்டில் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல அது குஜராத்ல வாப்பின் உள்ள இடத்துல தான் அவங்களோட மெயின். ஸோ அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாட்டுல ஸ்டேட்ல வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய வெயிட்டிங்ல இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் வி ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட், இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அம்மாவுக்கு அப்புறம் நிறைய கேஸ் பண்ணோம். அதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீக் 2 பேஷண்ட்ஸ் பண்ண போறோம். அது ஒரு ஆள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் கிளீனர், ஸ்விம்மிங் பூல்ல அவர் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதான் அவரோட தொழில். அப்ப நமக்கு எதிர்பார்க்கலாம் எவ்வளவு பொருளாதாரம் இருக்கும்னு. ஸோ அது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது எங்களுக்கு. இந்த ரேட்ல எல்லா இன்சூரன்ஸும் கவர் ஆயிடும் சார். நம்ம இப்ப சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சராசரி குடும்பம், ஒரு மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸுக்கு ஒரு 3 லட்சம் ஒரு 4 லட்சம் தான் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு மேல உள்ள பிரீமியம் பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்காது. அந்த இன்சூரன்ஸ்ல டெஃபினட்டா இது பண்ண முடியும்னு உள்ளதுதான் எங்களோட இது. அது ஒரு பெரிய செய்தி தானே சார்.